years in Germany. And in fact, it's been 6 years since we hosted our first ever Fan Fest with over 1,000 Xbox fans on a giant boat on the Rhine River right there in Cologne, Germany. I have so many wonderful memories from back in 2015 with our fans and all the Fan Fest events that have happened every year since then. I even remember it was raining and that first Fan Fest, fans were waiting in the rain and they were still so excited just to come in and be part of the event. And Phil Spencer, Major Nelson, and others for the team were there greeting them as they were waiting. I made so many friends from that event. Even to this day, I stay connected with fans around the world that I've met at Fan Fest. And on behalf of all of us at Team Xbox, we truly treasure these memories, and we miss being there in person. That's the highlight of the year, is to get out and be with our fans in person. We know fans in Germany, across Europe, and from around the world would travel to be there with us at Gamescom, and we will be back with you in the future. But we still want to take a moment to celebrate the Xbox gaming community and the games that continue to when you meet people face to face and you hear their real stories, you begin to understand the power of social connection that only gaming can unlock. This year, I'll miss hosting that lunch we did with fans every year at Gamescom, or the impromptu meets and greets we would do at Gamescom with our studio teams, going out for coffee and answering all the questions that our fans had. But I also love how our FanFest community has grown globally. And hearing stories of fans that are sharing swag from events or looking out for each other, especially during difficult times, that really warms my heart. මේකත් වඩ පටන් ගන්න යාලි හත් වෙනද අපි අලුත් ස්පයිඩර්මෑන් ට්‍රේලර් එක බලමුද? මේ කොපිරයිට් අදිත් දන්නට ඕනි එකෙන් දෙනවා හොඳ වෙලාවට. කවුද බැලුවේ ට්‍රේලර් එකද? ලොකුවට මූණ දාලා නේද? yes අර දැම්ම ගන්නවනේ. ඊට මේක තරක මේ පැත්තට එන්න. පොඩින්ද මූණ පොඩ ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. අප්පඩ වෙන එකක් ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න. හරි නේද? මේ කවුද බැලුවේ ට්‍රේලර් එක? වයිතන්න බලපු නැති කෙනෙක් නැති වෙනවද? හයි බොස්. හයිලයින් මම බැලුවා. GTA ගහන්න නැද්ද? GTA බලමු රැට. මම හිරේපන් තමයි. එහෙ ගියොත් ආයෙත් හිරේ ඉඳන් ගහන්න වෙනවා. අද තියෙන පට්ට මොනල්ල සනීප වෙලා හොඳ මොන හින්දා වෙන්නේ නැති බං. පාවකයික්සෙන් ඔක්තෝබර් වල ඒක අපම කියන්න. Ubisoft වල අලුත් ගේම් එකක් ගියා. ඒකේ වීඩියෝ දාන්න තහනම් හෙට වගේ පුළුවන් මම හිතන්නේ. මොකද්ද රයිඩර්ස් රිපබ්ලික් ඔය පට්ට බයික් වලිනුයි ජෙට් පැක් වලිනුයි පට්ට ආතල් එක වීඩියෝ දාන්න තහනම් තාම. හරි. මේකේ ඕක බලලා තියෙනවනේ මම ඕගලන්ට මේ තනත් වෙන්නද මේක. හැමෝම ස්පයිඩර්මෑන් කියලා දැනගන්නවනේ හරිද? මෙයා හදන්න එක වෙනස් කරගන්නනේ. මේ This isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. මේකේ ඩෙයාඩෙවිලුත් ඉන්නවලු හරිද? Netflix එකේ ඩෙයාඩෙවිල් බලලා දිනවනම් මේ ඩෙයාපාවගේ කැලලක් පෙන්නන්නේ. කවුද ඩොනේට් කළේ? ලයිලා කියලා කිසරා බෙදෙනා තරපනක් bro thank you so much bro ලයිලා කියලා. Thank you so much කිසර් bro. Thank you. උදේ බාන්දර පළවෙනි තරු. I think we're beyond you calling me sir. Okay. අද Xbox event එක බාන්න යන්නේ ඊට කලින් මේ ස්පයිඩර්මෑන් ට්‍රේලර් එක පොඩ්ඩක් ඕලන් බඩ්ඩක් Weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. spell එකක් ගහලා අමෝට මමත ගේන්න කෙලවෙනවා. I won't. මම බට්ටාස බල්ලෝ මේ ඩොක්ටර් ස්ට්‍රේන්ජ් ගත්තෙන්ද මූව ෂෝලොක් අලුත් Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? පොඩි මෙතන මෙතන වෙන Drones did. තරිඳු සමරසිංහ තරු ඇත්ත පාත් දෙනවා එළම බං කියලා පළවෙනි පාට තරු පැත්ත පාත් දීලා thank you so much තරිඳු සමරසිංහ GG. කොපිරයිට් එකද ලයිපෙන්න කොපිරයිට් දිනනවා ඉතින් කරන්න දෙන්න. නාංගි ආසම ඊරියා. Drones that are yours. ස්පයිඩර්මෑන් තමයි.
මේ ඔය මේ මිටිය ගානකෙක් ඉන්නනේ ඒ මේ ඉන්නේ ටයිගර් දාගෙන මූ තමයි Netflix එකේ Daredevil එකේ රඟපප් කොල්ලා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මල්ටිවර්ස් ඒ කියන්නේ හැම යුනිවර්ස් එකම තිබ්බොන් එකට සෙට් නාල් පරණ ස්පයිඩර්මෑන් උත් ඉන්න සීන් එකක් ගැන කියවන බලන්න. What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have Lies. The longer you do it, the more dangerous it becomes. මේ කරන් ගහ කවුදල්ල මේ කරන් ගහන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝ ස්පඩ ඇමසින් ස්පඩමන් 2 එකේ අතුර ඉලෙක්ට්‍රෝ ඉන්න දන්න ඉලෙක්ට්‍ර අතුර කියන්න ඉලෙක්ට්‍රෝ ස්පඩමන් ගේම් ගහදින දන්න මේ ඩොක් මෙයත් එෙනවා කවුද ස්පඩමන් ගොවින් ගබ්ලිනුත් දෙෙනවා අයිත් ඒ ගබ්ලිං එකක් ගත් පෙට කියන්න ඒ මදිවට Parker. Jokairo. Hello, Peter. ඒක පට්ටනේ. කොහොමද ආයි ස්පයිඩර්මෑන්ස්ලා පෙන්නොත් ඒ ඒතකොට තමයි මේක ට්‍රිගර් වෙන්නේ. තාම මේ ටීසර් ට්‍රේලර් එක. යම්මත් තමයි ඌ හැරි වෙන්න බෑද? මම හිතන්නේ මේ හැරිව ගන්න අරුනේ අයිකනික් එක ඌව ගන්න. ග්‍රීන් ඩුබ්ලින් උනේ අරු මරනට පස්සේ. එකන පරණය වුන් ඔක්කොම ගන්න අයි මේ පටන් ගත්දිම ඉන්න කවුද බලාංකෝ පිටි පස්සේ ඒ පරණ ඩෙලි රිපෝට් කියන එක මොකක්ද බං නමුත් පමත ගෙනවා ඒවයි ස්පඩමෑන් වීඩියක් කරන්න ඒ ලංකා ස්පඩමෑන් වීඩිය වෙල එකක් පෙන්නම් ලංකා ස්පඩමෑන් එක අපේ ඔය ප්‍රවී සල්වතුර කියන ජිටිය කාරනද ඒ උතවයි ඉන්න ඒ විඩියගේ ඔඩි දක්කෝ අඩ ලංකා ස්පඩමෑන් හම මේකන්න ස්පඩමෑන් ලයින් කොල්ලගන්න අඩම ස්පඩමෑන් ගේම් එක මේ අලුත් එක ගහන්නන පිස්වාය ගත්තා අමති නැති මේ ඉන්න අපේ GTRP ගත්දි ප්‍රවී සල්වතුර කියලා ඉන්න මුතමයි මේ කඩු සනෑන අඩු ඉවට පටන්ගත අඩ ඔඩිදා මේක පස්ස බලන්න මං ඇද විශය ආතල්ල අපි යහමා දෙ පාක් කර ලැද වගේ යාලු අම්මට ස්පයිඩර්මෑන් කොස්තුවක් කනගා මකුළු දුව වරන්න යන්නා බ්‍රෝ පඩිද එක්ස්බොක්ස් ඉවෙන්ට් පටන් ගත්තද බලමු අම්මෝ පටන් ගන්නේම අයි බොයිස් පටන් අරගන්නද මේක බලමු අපි පස්සේ බලමු ස්පයිඩර්මෑන් නෝ වේ හෝම් ෆේක් නිකෝනේ ඔව් ඉස්සර ෆේක් නිකෝ කියලා ගහුවා තමයි අතකද කවද හැවට්ටිය ෆේක් නිකෝ කියලා Justin League බැලුවා බා කවුද බලන්නේ Let's go to the event yes අම්මට Microsoft Flight Simulator පටන් ගත්තා අද මේක දැන් 100 GB වැඩි වැඩි මේක graphics නම් සිතාව යත්තර American sign language මොකක්ද ඒක ඔය sign language එපා අවුද්ද මල ගලියක් දෙන්න Welcome to our Gamescom 2021 Xbox stream. Okay, boys, so many great game updates to share with you today. We're talking Age of Empires 4, Psychonauts 2, and my personal favorite, Microsoft Flight Simulator. Later on, we'll take an extended look at Forza Horizon 5. There's so much going into this, and Forza Horizon 5 got penal boys. And we'll be getting our first look at the cover car for the game, Paris. I got $5 on it being one of those electric scooters that you see piled up on the sidewalk. Will Kate win $5? I guess we're about to find out. Yes, indeed. Our Xbox Plays team will also chat with devs and deep dive into current and upcoming games all week on Twitch.tv. 12 minutes කියන game එක sorry. Let's get started with Techland and their 12 minutes කියන game එකක් ආවා මම ඒක ගන්න හිටියේ. මම live එකේම ගහලා ඉවරයක් කරන්න boys එක ඇවිල්ලා. පට්ටම game එකක් මම පොඩ්ඩක් ලාවට ගහුවා.
DDයක් දානවා දැන් alien game එකක් Hello, තියෙනවා. I am Timon I'm a Smektawa, Dying Light 2 එකේ. Light 2 lead game designer, Aduh, and this is David Lubrica, animation director. Gamble වල නෑ කොම්බල මේක We මම can't හදන්න wait ඉස්සරහට. until December අලුත් 7th games to පෙන්නනවා boys finally මේකේ. give you Dying Light 2 කියන්නේ Stay Human. බලමුකෝ මොනවා The පෙන්නන්නේ game කියලා. we have මේ been working on really hard Dying for Light the 2 එක last තමයි few years. We're මම hoping the පට්ටා මේ gameplay අවුරුද්දේ video you're පට්ටම about ආසාවෙන් to ඉන්න watch will game give එක. you a foretaste of parkour and combat systems waiting for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our way through its Boys, brutal කවුද Dying and Light ගාම කොල්ලෝ dangerous ඉන්නේ? streets. Though, as you will see in a moment, there are plenty of things you can use to your advantage. So watch closely, look for special combat Gaming room එක parkour හැදුවද? moves, and check out හදලා how with තියෙන්නේ just තව a එක bit of ලයිට් දාන්න creativity, ඕනේ. you can Nancy combine අයියේ the you are two. my favorite. Thank Ready? you. Hi Let's go. RRK. Sometimes I wonder what this city looked like before all this. Homeless කියලා දිනවල. අඩෝ Probably graphics. like many others. අඩෝ People had their ambitions. Dying Light plans, කියන්නේ lives. පට්ටම zombie game Now එක. it's මම all පට්ට gone. ආසාවෙන් අහපුවා. The virus එක started it, but it was the people who made the world the way it is. This city, Villador. They tell me they had a vision. Golden Burgers. They had hope. Oi, But soon, මේක one ආපුවම vision ගහලා නේ broke into නානවා. many different ones. ආටෙක්නික් තියෙනවානේ. Instead of fighting මේ together, ගැපුරුත් පට්ටයි people නේ. stood against each other. War broke out. Was it a little bird? Met a බොයි broken අලුත් හෙලෝ leg? එකක් පෙන්වන්න තියෙනත් තියෙන්නේ. පෙන්වනවලු. එන්න බලාගෙන. අඩෝ පාකෝස් නේ. පට්ට මාසම තියෙන්නේ. Now the city is falling. Each time we strike down an enemy, we absorb their strength. But I can't let that happen. අම්මඩ හුක් එක. At least, not yet. හුක් එක. I need the secrets the city holds. Fuck! බොයි I have to pick a side. කවුද ඩොනේට් කළේ මේ අවස්ථාවේදී කිසරාවේ තරු 20ක් දෙනවා ගැම්මක් විතරක් ගහන්න නැතුව මේවා පෙන්නන අපිව දැනුවත් කරලා thank you කියන අන්න හරි ගේම් විතරක් ගහන්න නැත ඒක තමයි thank you so much ඉසර අන්න එක ඉවෙන්ට් තිබ්බා මම හැමදාම ලයිව් වෙනවා දන්නවද අලුත් ගේම්ස් පෙන්නද්දි පට්ට ආදා ලයිව් බලද්දි අඩ මිනිස්සුන්ව මරනවා බං They say the ඒක great තමයි change තියෙන්නේ අලුත් is a series of ආ මම small පැරෂූට් gestures. ග්ලයිඩර් එකක් How about this series? අඩ මේ කොම්බැට් එක තමයි මම පට්ට පාස ඩයිල් ලයිට් එකේ ඒක ගහද්දි බ්ලොක් කරලා ගහද්දි ඔය වගේ ඇඩ දාලා ගහද්දි ආතල් අඩෝ ඒක එක වෝල් කික් කරේ අම්මා මට සෙයි Is all hope really බෙල්ල gone? ගලවද්දි ඔය We'll වගේ see about that. Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timon? Did you notice those bandits in medieval-like armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards? That's what we call a modern Dark Ages. And it's a very unique design, one very important for the plot of Minus Dying level na Light 2. marla. But there's another thing that stood out to me. All those parkour moves that you and your team has put so much effort නිකන් into. අර ගියක් ඇතුලේ Well, ඉන්නවා ඒ all you පට්ට ඒක need is a දිහා few thousand of animations, Zombies like in cooperation Vegas. with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves play a ඒ role කවුද in the කියලා අහන game. පවන් කවුද පවන් No, yes, මාස්ටර් right. ආගේ And ෆේවරිට් we've got පවන් twice the number of parkour moves compared to the first game, and we are showing Bound some of devne them in body. this trailer. The vault kicks being the දැන් most වීඩියෝ එකට ලයික් important කරලා to නැහැ නේ me කවුද ලයික් කරලා personally. ලයික් කරන්න It බොයිස් brings ලයික් a කරන්න whole new fighting style into the game. The player can 30k stagger වලට තව an ටිකයිලු enemy and use them to පාටි perform ඇනිමල්ස් එකක් further එයිද attacks. දන්නේ For වෙන්නේ example, කියලා by බලන්න rebounding from their bodies, jumping of එඩල් them onto ස්කෝල් other foes, 6 and එයිද so on. අඩෝ ඒක I think වෙන්නවත් we කොහමද captured the ඉස්සු movement වැඩේනේ really well මම දන්නේ නැහැ and වෙන්නේ made නැහැ it quite simple for the නැත්නම් players to ස්ටාර්ෆීල්ඩ් perform. වෙන්නයි දන්නේ I can't wait for them to try it out and tell for ජුරාසික් වර්ල්ඩ් themselves how much මේ they love අවුරුද්ද දෙන්නේ දවසක් It's definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we have done before, improving its verticality. Players will need to find a way to reach those tall Unreal Engine 5 එක skyscrapers පිස්සුද and other challenging spots too.
then it's good we scattered some game එක helpers. ගහන වඩා එන්න Like කලින් the event එක paraglider, පෙන්නද්දි මාර which can support excitement එකක් players in තියෙනලු. both parkour පවන් and තෝ අර combat. comment එක වනේ Exactly, කිව්වේ. and it's gonna do great, especially in fights against humans, which are more frequent and ER එකක් important ගමුකෝ. than in Dying ER Light එක 1. මට තියෙනවා කැඩුණා It's පල්ල been පරිණයට over ගත්තේ. 20 years කැඩලා නැහැ since ඒක. the events from the first game, so people මාරුත් adjusted. එක්කන හල්ලි They are much bolder now, at least මට දැන් during the day. PlayStation 5 And they එක are more vicious too. And I think that's a great summary of යෝහානික this පබ්ජි discussion. නැද්ද කියලා අහනවා. Pre-order Dying Call Light at the 2 land. and explore Oh, no. its vast, complex world on December 7th. ලයිව් එක ගහලා ලෝඩ් Thanks, වෙන්න බෑ David. මට. Thank you. Pre-order and get okay. අර For the first time in the storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console with a release on Xbox Series X and S last month. Reviewers and gamers alike were blown away by how well the stunning visuals and the depth of the simulation translated to the console. That's why I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Flight Simulator, York Newman, to the stream. York, thank you for being here. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? It went great. As you said, the reaction to the Ubisoft එකේ avatar එකක් තියෙනවානේ. ඔව් was really ඒකත් just අම්මට amazing. Both from ඒකත් Xbox visually. gamers and from the press, they've been so PlayStation gracious 6 with their එකම ගඩින් feedback. ඔහොම ඉඳලා. I don't know if you know, but we ලබන මාසේ Flight වගේ Simulator is one of පුළුවන් the තරම් try highest කරලා rated දෙන්නම් ගන්න. games on Xbox this year, which I think is just great validation Live call, that the translation of the simulation to VG the එක console has මොකක්ද gone බෝ? මගේ has VG එක really worked RTX well. Our usage numbers are through the roof. RTX We are 3070 Ti. franchise records, and I can tell you there have never been more people playing Flight Simulator right now. So it's an awesome time. That is Sex education එක හිටියානේ ඔයා. Really? ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මුන්ට යොහානිකෙන් ලෝචිකෙන් තොර ලොක් නැහනේ. ඒකනේ බෑ. අර හිඟන්නා වගේ ගේම් එක ආතල්ලා අනිවාර්යයෙන් ඒක ගන්නද හිටියේ මම මේක පටන් ගන්න කලින් ඒ කුකුර එන්න පරක්. RP ගහමු. RP ගන්න බෑ පයි මං හිතේ බා. මට බෑ ඉරේ. They can't wait to start flying. And as you know, it comes out later this year as free DLC alongside the movie. But as the movie is still under wraps, so are we. So I can still not tell you that much about it. Nintendo Switch එකක් කරන් තියනවා වල දුන්නොත් ගේම් ප්ලේ ගන්න පුළුවන්. maybe now if you are interested. Switch එක මං ගන්න ආසයි friends. And next month on September 7th, we are launching. මට මේ අනිත් Switch simulator එකක් තියෙනවා දැන්. මොකක්ද? Switch එකක් ඕනේ නැහැ. ඒකට Switch එක ගන්න මම ගාව Odyssey එකම ගැව්වා. මම Odyssey live ගේන්න Mario Odyssey. Updates that region. Switch simulator එක PC ගන්න පුළුවන් දැන් ගේවන්න. හොඳම ගේම් එක මොකද්ද? Witcher 3. New aerial and satellite screen එක ලොකු ගන්නලු. elevation map that ලොකු helps us කරලා mountains, so the Alps actually look awesome now. තව ලොකු කරන්නද? We have new 3D cities like Frankfurt and Wuppertal in Germany. We have Basel in Switzerland. We have Vienna and Graz in Austria. And those cities look just amazing. They have like 7 centimeters resolution, and it's awesome. But we want to celebrate the entire region, so we picked 100 of the most scenic places, the most famous landmarks, and we call those POIs. And we sort of spread them throughout the simulation. And we also added airports. We did Lübeck and Stuttgart in Germany, and Klagenfurt in Austria, and St. Gallen in Switzerland. And is missions. We're having new sort of tours. All the awesome looking places Gaming room එක දුවම පෙන්නන්න ඕකේ. Yo Lionel Sunny Santushai ZOTAC එක හොඳම එක. ZOTAC පට්ට. මම අවුරුදු මගේ GTX 9070 එක අවුරුදු 6ක් පාවිච්චි කළා බං. එක දිගට. කිසිම අවුලක් වුණේ නැහැ. ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ. අවුරුදු 6ක් විජයත් තියනවා කියන එක මම දවස ගානේ ඔන් කරලා මැෂින් එක. පට්ටම ගැහුවා. ඒක තාමත් වැඩි මම ඒක විකුණුවත් එක. A lot of regions of Earth have a very special relationship with flying, with aviation. Sometimes it's, the first experiments. ගන්නවා නම් VG ZOTAC එක ගන්න පට්ට. Pilot or a feat of aviation or like a local manufacturer. FB එකේ YouTube බලන එක පට්ට. දවසේ කමෙන්ට් එක.
So we are Facebook announcing a new කොල්ලෙක් කියලා series. We call them local legends. And think about that as planes that Hey, are Halo අලුත් එක පෙන්නයි බං මේ known, කයිය ගහන එක even නතර වුණාට පස්සේ. outside in the world not so much. But why not මේ අත්ත පයිලට් කෙනෙක්ද මං කියන්නේ නෑනේ ඩෙව් ටීම් එකේ හරි මම හිතුවේ පයිලට් කෙනෙක් කියලා. උන් දැන් ඉන්නේ. a German plane from the රූම් එක හදුවද ඔව් හදලා තියෙන්නේ. Junkers U-52. ඔය ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා සිංහලෙන් කියන්න බෑද? බෑ බං. මට උන් ගානක් දෙනවා මං කියන්නේ. And we think of us as sort of a digital preservation. So we really want to get these. ගාපු හොඳම ගේම් පහ මොනවාද? Witcher 3, Mass Effect 2 so we'll full scan, we'll take full scans of the outside and the inside as detailed as one අතක්කේන ගේම්ස් එහෙම පොඩ්ඩක් Uncharted PlayStation 5 ගේම්ස් නා ඔක්කොම ඊට පස්සේ Ruby hi Bernd Junkers, who is the grandson of the original creator of the plane, Hugo Junkers, and he's helping us. He had a ton of insight and materials. Then we worked with an organization that is preserving one of the last surviving examples of the Junkers. competitive game එකක් ගේන්න. අලුත් Alien game එකක් හම්බුණා. Aliens ලගෙන් ගහන්නේ co-op game එක. දැන් මම ගහන්න ඉන්නේ මේ ඒක වීඩියෝ එකක් දාන්න වෙනවා ඊට පස්සේ ලයිව් එකක් ගන්න. Aliens ලා කියන්නේ Xenomorphs ලා දන්නවනේ. Aliens Predator එකේ ඉන්නේ Aliens ලා. Almost like you're creating like a digital museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. Yeah, I mean it's basically that. It's a museum. එකට මගේ වීඩියෝ එක තිබ්බා ගිනි තිබ්බා අන්තිමට හීට් කරලා මම එපා වෙලා. ඒක මොකද? And it's honestly one of the funnest parts of the job. You end up දැන් working ගන්න ආස නැත්තේ with මොකද්ද? simulators of planes. These are ආස නැහැ ඒක අනිත් ඒවාට. and they sort of see the tooth of time. තා ටිකේවට තා ටිකයිලු බොයිස් on the එලගිරි. remaining planes, and they're so Minecraft happy when ගන්නේ we නැත. come in අපේ කට්ටිය with ආස නැහැ බං. equipment, and we're මම basically ආසයි capturing the planes, and we 2023 know that we can digitally preserve them. අසුස් එක බං RTX 2060 තියා ඒක ඉක්ුණන්නේ. They can do something with it. අංගා තියෙන It's a great යූස් වෙච්ච collaboration. එක. දැන් කොරෝනා හින්දා Not බෑ. just looking back at the Sausage history of man aviation, ගහන්න also නෑ. looking towards the future. So I have another announcement. We are working with a fascinating German company called Volocopter. Yeah. And they're making a මම දැන් PS5 එක ගත්තාම PlayStation 5 games ඔක්කොම ගහනවා. සීන් එක කියන්නේ live stream ගන්න බෑ YouTube එකේ Facebook එකේ එකට. එතකොට අර වෙනම capture card එකක් තියෙන එක ගන්න ඕනේ ඒක ගිනි ගන්න බෑ. We're working directly with the engineering team to make sure that we are වෙන පද්දක Volocopter aircraft perfectly in the flight simulator, and that's coming out in November. I mean, you weren't kidding when you were saying that there's a lot going on inside of Microsoft Flight Simulator. Is there anything else you want to share? Yeah, there's one more thing. Yeah, මට චූබර් we එක are okay. so happy to announce that we've partnered with Uncharted PC එක ගන්න පුළුවන්ද? 1 2 3 ගන්න පුළුවන් PC එකේ හරියටම ගහන්න අමාරුයි සුපර් PC එකක් වගේ. ඉමුලේටර් එකක් තියෙනවද? National Championship Air Race. Pro එක ගහන්න බෑ. We're bringing this to Flight Simulator. So this is the fastest. ගහනවා කියන්නේ හරියටම ගහන්න නම් මම කියන්නේ PS3 එකක් Pro එකක් ගන්න PS4 එකත් දැන් 30000කට ගන්න පුළුවන්. Speed. පාවිච්චි කරපුවා. We go into the danger zone, baby. Let's go ahead and show that. සික්කා එක ගේම් එකක්. සික්කා ගේම් ගහවල ඉස්සර නේ අපි. ඩ්‍රෝන් එකක් නැත. පවන්. ඕකේ. මෙන්න අලුත් මොකද්ද පෙන්නනවා? අලුතෙන් හදපු ඩ්‍රෝන් හෙලියක්. එහෙම ඩ්‍රෝන් එකක්ද? ඒක තමයි පවන් කියේ. ඩ්‍රෝන් එකක් නේ. මම හිතුවා හෙලිකොප්ටර් එකක් කියලා. මේ Xbox Pass එක පට්ටා. You know I like going fast. ඩංකාර නෑ ඔය ඒකයි තියෙන්නේ. ගේම්ස් 100කට වැඩිය ඔරිජිනල් ඒවා තියෙනවා මාසයක් ගන්න පුළුවන් ඩොලර් එකකට තිබ්බේ. 50 to 250 feet above the ground. ඔව් God of War ගහන්නත් බෑනේ PC. God of War අලුතේ PS4 එකට ආපේ ගන්න බෑ. God of War 1 2 3 ගන්න පුළුවන් 3 එක මේ try කළා ඒත් පට්ට අමාරුයි ඒකනේ. දුබා PC එකත් ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. තව අවුරුදු 2 3ක් විතර යද්දි ගන්න පුළුවන් ඒ හරියට හොඳට. වැඩ කරනවා මම God of War ගැහුවා 3 එක තියෙනවා නම් මම දාලා පෙන්නන්න. So a competitive multiplayer. මම මේ ටික ඊයේ පෙරේදද ගගා හිටියා. පොඩ්ඩක් මේවා වත් දෙකට කියන්නේ අමාරුයි ගහන්න. හීරේරා. Oh, that is fantastic. And you know I have the need for speed, so I can't wait to get my hands on some of these air races. Awesome, man. We got you covered. ආව GTA 1 2 3 remaster වෙන scene එකක් තියෙනවා. බලමු. මේකේ පෙන්නයිද දන්නේ කලමෙට. Keep an eye out for an extended look at Forza Horizon 5 later on. Uncharted crack කළා. හැබැයි emulator එකේ. ආව Last of Us 1 2 ගහමු. මම 2 එක නම් ගහනවා කොහමද? 1 එක අපි ගැහුවා එක පාර. We have some great news for you.
මොනවද කියන්නේ? Game Pass ඔන්න Game Pass එක ගැන Humble. මේ ගේම් එක මොකද බයි කියන්නේ? අද මම රෙට්‍රෝ ගේම් වලට මම මාරාසයි. මේ කියන්නේ හැම જાතියෙම ගේම්ස් පට්ට හරිද? ඔය වගේ උරත් පට්ට ඉන්ටරෙස්ටිං සීන් ගේම්ස් තියෙන මාරු විදිහට. ඒකනේ ගහන්නේ. ඒක අපේ ලංකා කට්ටිය ඔක පෙන්නන්න දොත් එම බලන්නේ නැහැ ඒකයි වගේ. අඩුයි බයික් එක අඩුයි නැති මයිට් ෆයිට් එක්ස්පෝස් අඩු ඒක ගැම්මක් තිබා. ශීෆූ කියලා එක උත් එන්න තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ගේම් තමයි ඉස්සර ගැහුවේ මතකද අපි? අඩෝ දැන් ගොඩක් අය ඔය වගේ ගේම් හදනවා. මොකද ඒ ස්ටයිල් එකට කැමති කට්ටිය දාම ඉන්නේ. Unpacking. Okay, man, ගැව්වා මේ කොල් ඩෙමෝ එක. ආතල් පෙට්ටි කරන දේ. අම්මඩ දෙයි මොකක්ද අමිති කියන්නේ කොයි. මේ වගේ ගේම්ස් තමයි පට්ට මොකද පට්ට අමාරුයි. දැන් එන ගේම්ස් ඔක්කොම ලේසි කරලා එන්නේ බා. මාත් ආසයි පට්ට ගේම් එකක් හදන්න මට පිට. අවුරුදු ගණන් කට්ට ගන්න බෑ බයි එකක් තියෙනවා. ඒ ගේම් එකක් හදන්න කට්ට ගන්න ඕනේ. අම්මත් Xbox Pass එක දෙනවා. They did. They added even more games to Game Pass. Let's talk about what's coming up. We're talking Age of Empires 4, the game's creative director, and we're going to see what's next for Sea of Thieves. But now, we've got a new roguelike retro shooter that, in grand retro fashion, sends you plundering through shifting dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Let's dive into the pit. Contra අලුත් ගේම් එකක් එනවා බා. Contra අලුත් එකක් එනවා. ඉතින් අපි එන්න ට්‍රේලර් මේ මොකද? කොමල් ජීවිත ලෑන්නේ හොඳයි බ්‍රෝ. යකෝ නොටිෆිකේෂන් ආවලු. අයියෝ. මොකද්ද බම් මේ පෙන්නේ? අම්මට අතින් වෙඩි කියන්නේ. මේක ගේම් එකක් ගහම අතර. අපි බෝල ගහ. ඒ ගහන ගේම් නේ. අතින් ගහ. අඩු බයෝෂොක් එක වගේ නේ. අර දැලින් මතක් කර බයෝෂොක් එකේ අතින් නේ. මූයකෝ. අම්මඩ රොක් මෙටල් සීන් නැන්නේ තියෙන. into the pit. ගැලින් අපායට යන සීන් නැති. ඔක්තෝබර් 19. ප්ලෑන් නෑ ඉන්නේ කොහෙද? මම ඉන්නේ කොළඹ. Well, I am here with creative director of World's Edge, Adam Icegreen. And Adam, I'm so excited to talk Age of Empires 4. We've got something a little different and very special today. How did Age of Empires so, so far we've been showing everyone kind of what Age looks like from in the game, when you're playing it. You've gotten to see a lot of footage of that. And we've also shown a little bit of our campaigns. Right, through, when we unveiled the 100 Years War and showed Joan of Arc. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history alive. See, you did this to me. You put me in suspense. I want to know more, so let's go with it. Let's hear more. Okay, wait, you get one moment of suspense. Okay, that's enough. So what we brought today is we have these wonderful little videos that we've created that are interspersed amongst the campaign, and they're about 3 to 5 minutes each. And we have over an hour of them total, and they're called Hands-on Histories. And what they are is a great way to deep dive on certain fun subjects from the cultures we're representing and just from medieval history. Well, I hear you've actually brought one of the segments that you're going to share here for the very first time. Yes, I have. We are going to show you the segments on one of the most popular units from Age of Empires franchise and a fan favorite, the Trebuchet. Excellent. Well, this, I gotta see. Let's take a look. A counterweight trebuchet was
the king of all siege engines. A catapult capable of smashing down castle walls from great distances. At Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the world. Originating in 7th century China, by the 13th century, trebuchets had evolved into devastatingly powerful weapons. Such a simple design, but so effective. It has several key features. A pivoted arm with a weight at one end, and a sling to hold the projectile at the other. To prime, the 6-ton weight is raised using tread wheels. So this is one of the wheels, one of two that's attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. This was done by positioning the pivot close to the counterweight and by launching the projectile from a sling. Storyline When released, the sling whips round, vastly increasing the launch speed. Time loop එක හිර වෙච්ච Trebuchets were carefully aimed, like modern guns. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. For each projectile to follow the same trajectory, they all had to be the same weight and shape. To achieve this, masons used a gauge. Now I'm going to load this projectile into the sling. This one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Trebuchets were also used to throw burning tar, beehives, even dead bodies. Anything to cause maximum distress to the enemy. Did you hear that whoosh? It was the counterweight trebuchet's lethal combination of power and accuracy that made it the ultimate medieval siege weapon. මට පුදුම කැමරාවක කොහමද එතන තියෙන්නේ කියලා ඒක යන්නේ කොතනද වදින්නේ කියලා. වෙනම ගහලා තියෙන්නේ. You know I'm going to say trebuchet. Don't care because that is awesome and remarkably unique, something you don't see in games very often. Yeah, so you know, one of the things when we were looking at what we were going to do with Age of Empires 4, there's a phrase I'm really fond of, which is history is only as interesting as the people who taught it to you. And you can say that about any subject, really, right? But I think the great thing is when you have someone that's so enthusiastic and passionate about history, it really comes across. And we wanted to be that kind of teacher for history. And there's a phrase called humanized history that I use to kind of describe what we tried to do, which is we tried to connect past and present. And you can see that kind of in our briefings as well. Real stuff with, like, CG kind of overlaid to show you the history. And so for these, we really wanted to do that same thing. So we ourselves and Relic partnered with this amazing group in the UK called Lion TV. And they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and won every award you can imagine for media. And they travel to all of these locations in all these different countries to meet with these subject matter experts and get all of this great footage on how things really worked and how things were made. It's been delightful to kind of go through that process and, you know, get all these. And I love it. Now, you also, of course, you've got a bunch, as you mentioned, of those hands-on things that looking forward to. Any favorites you got coming up? Oh, well, favorites. Oh, man. Well, I think my Body personal favorite is one called Medieval Surgery. And I'm going to let your imagination go. We might talk about in that one. Yeah. But the thing I love about them is that they go all over the place. So, you know, we've got like how they kept flaming arrows from not going out when she shot them. And but we've also got all of these ones on, like illuminated history and hawk falconing and, you know, like horse taming, armor creation.
And there's even one on Mongolian instrumentation, which is really cool because those instruments, we actually use them in the soundtrack for the Mongols when you're playing as them in the campaign. I mean, I just love the behemoth amount of history that you guys. Age of Empires, always known for bringing history alive in a completely different way, and I also love to mention this that you and the team do so much research. It's so great to see this approach being used in a hands-on history kind of segment. But I mean, what was that approach like to sort of, sell going forward, especially since it's such a unique in-game experience? Well, the cool thing was it was there from day one. It was one of the things I was really wanted to do is try to tell. But I'll tell you, like, full disclosure, it's insanely nerve-wracking because we're trying something completely different that no one's ever done before in a game, right? We're a game, but we're teaching you things, but you're having fun and finding that middle ground. Age of Empires අලුත් එක පෙන්නන්නේ boys තාම මේ මේස්කේස් අර ඉස්සද්දලා ගේම්ප්ලේ නැද්දෝ කියලා ගේම්ප්ලේ ගේලා bro මේක දැන් අලුත් හේලෝ පෙන්නයි තව Age of Empires 4 එකක් පෙන්නන්න යන්නේ දැන් මම බයිලා ගහලා ඉවරනට පස්සේ තව අලුත් ගේම්ස් පෙන්නයි Forza එක පෙන්නයි ඒක එනකම් බලන්න ඊට පස්සේ මේ ඉවෙන්ට් එක උන්නා game the end of this development journey for Age 4. Talk to me about where people can find and learn more about Age of Empires 4. I know they're all chomping at the bit. Oh, well, October 28th, Empires.com to learn more about Thailand. Really, really excited. Right now, you can go onto the Microsoft Store or Steam, pre-order the game right now. And of course, we will be there day one at Game Pass for PC as well. So anyone that's on that, just grab the game and start playing. But yes, I believe you are a part of something. Yes, so Gamescom opening night live, 11 a.m. Pacific time. There might be something. RP පට්ටාත මාත් බලන්න නැතුව හිටිය වැඩක් නැහැ කියලා හිතන් දැන් හැමෝම බලනවා. තේරුම් ගන්න බලනවා. And I like it very much. Adam, thank you so much for joining us here. Always a pleasure, Kate. Always a pleasure. Age of Empires. රාවණා සටන නැද්ද නෑ යකෝ මේකේ ලංකාව දාලා තියෙනවා. October 28th, neither should you. ඔක්තෝබර් තව මාස දෙකකින් එන්නේ boys. Including a new update for State of Decay 2 and an extended look at Forza Horizon 5 with our friends at Playground Games. But now, let's catch up with Paris, who's gone from flying the skies in Microsoft Flight Sim to a different kind of cloud. That's right, Kate. Xbox Cloud Gaming is already available on Windows PCs, mobile phones, and tablets. And now, it's coming to Xbox console. The future with cloud gaming sounds bright. No waiting to install, no running out of hard drive space, no waiting to patch, and no buying a new console just to play with your friends. See how the vision of cloud gaming will bring people together without barriers. So when I think about cloud and I think about gaming, those two things together to me really show you the future where you can pick up something and you can play it anywhere and you can do it quickly. මමත් එක අර පාරදී ඇම්බුෂ් එක දුන්නම GG බවුන්ට Cloud gaming is phenomenal. This is pretty great. I mean, that's pretty awesome. This actually looks so good. Games are large and you want to keep the ones that you know you love on your hard drive. Xbox Cloud Gaming is about being able to discover the new ones right away. It's super exciting that for our Game Pass Ultimate members, they will get to experience Xbox Cloud Gaming on whatever console they have. Cloud gaming is really about looking at how people play differently. Cloud gaming කියන්නේ ඔයලන්ට ගන්න නැතුව ඒ කියන්නේ මේ මොකක්ද කියන්නේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැතුව ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ගහන්න පුළුවන්. නිකන් ඔබපු ගමන් ප්ලේ කරන්න තියෙන දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක 20 ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකක් ඕනේ. මේක වෙනම මැෂින් එකක් කරා තමයි ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරනවා අපි ගහනවා හැබැයි. ඒක තමයි ක්ලවුඩ් මේ පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙනවා. ඉන්පුට් So easy delay nowadays. You can pick up any device and pretty much play any Xbox game on Game Pass. ලංකාවේ කරන්න හරියන්නේ නැහැ ඔක. ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් එක බෑනේ බා. Friends have titles that I don't have yet. I can just wait for them to send me an invite. It makes මගේ chat එක හතෙන් විතර කිව්වේ නැහැ. Samdi. දැන් කිව්වේ. I love the flexibility. Samdi. Awesome. Everything that Xbox is doing right now is just getting අලුතෙන් එන games ගැන කියවනවා මේක. Xbox එකේ අලුතෙන් Far Cry 5 ගෙනා නැහැ 6 එක ගෙනා තව මාස දෙකකින්. on Gen 8. Yeah, Gen Dialogue එකෙන් හොඳටම ගැහුවා ඇකි. Okay. Isn't that so
කවුද ඩොනේට් කරන සාදි සසංක පසින්දු තරු 100ක් දෙනවා පළවෙනි පාර්ට් wow thank you so much thank you bro සසංක සසින්දු 5G වත් ඕනෙලු Xbox Cloud එකේ හොඳ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් හොඳටම ඕනේ ලංකාවේ බස් thank you bro thank you so much Sign me up. I'm ready for cloud gaming right now. තරු 100ක් SMS තරුගේ අඩෝ එක් බාර් දාන්න බෑද එක් බාර් කොහොමද දාන්නේ රාවිත Xbox එකකුත් ගන්න ආසයි බං මේ සල්ලි නෑ මෙතනට උන්ට නිකන් දෙනවා holy shit දෙවිඳ මුණ සිංහ තරු 100ක් දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී සති 3ක් තිස්සේ ආනේ මේ පළවෙනි පාර්ට් දෙනවා කියලා පෙන්නනවා එනවාට දීලා තියෙන කට්ටියක් ඉන්නවනේ සසන් කලිනුත් දීලා තියෙනවා thank you so much දෙවිඳ මුණ සිංහ තරු 100 thank you bro thank you so much Agreed. Speaking of unique experiences on Game Pass, the Xbox Ubisoft එක සෙට් උනේ කොහොමද කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මටනේ බං මිලියන 100ක් views තියෙන YouTube channel එකක් තියෙනවා. ලංකාවේදීම views තිබ්බ channel එකක් තිබ්බ ඉස්සර මට ඒ කියන්නේ කාලේ අර කවුරු YouTube හිටියේ නැති කාලේ. දාස් කියලා on twitch.tv/xbox. 14 වගේ පාලේ මට තමයි ලංකාවේදීම views තිබ්බ channel එක. That includes never before seen areas of the game map plus cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved අනිවාර්යෙන් live ගේනවා මම පුළුවන් වුණොත් ඉවර වෙනකම්ම ගහනවා. Now Kate. සසංක පසින්දු ආයිතරු 45 දීලා bro thank you so much. Thank you. Their newest DLC introduces us to a new cult. Oh ලංකාවේ fiber වත් හරියට දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ cut holy detonation අම්මර්සිද කිසරාබේ තලු 100ක් දීලා bro thank you so much කිසරාබේ නිකම් දුන්නේ ආතල් එකට නිකම් දුන්නේ ආතල් එකට කියලා කිසරාබේ තලු 100ක් දීලා දෙනවා ජීචි එක් බාර් අඩෝ මොකක් හරි හොයාගන්න ඕනේ බං මං ඉස්සර අර බියර් බොන මේ මොකක්ද මේ ගේම් එක මතකද මං අර ලයිව් එකේදී ඩොනේට් කළොත් බොන සීන් එකක් කළේ අන්තිමට බීලා වැඩි වුණා නේද ඒ වගේ එකක් කළා නම් අර තරුණ හම්බේ හැබැයි එදා මං මොනවාද මේ දෙනිදි ටික බිව්වනේ බං බියර් වේරුවට එදා අමාරු වුණා පොඩ්ඩක් ඒක හොඳ නෑ කරන්න බියර් බොන එක සැපයි බං ලයන් බබා කැම් එක ලොකුට දාලා කියනවා මෙම්බා කෙනෙක් එක්ක අපේ තිවෙන්ද්‍ර නිර්මාණ like a fine wine Hi, Wasteland 3 Salkia, just gets better with age to really and savor the games of back. decay. We're talking with Esports Inexile channel. game director David Wall Ryan. of Liberty game. Thank you for joining us. I'm super stoked to be here. Thanks. So in අප්පා මේ the බයිලා trailer, we ගහන saw that the DLC ලීක් වෙච්ච is ගේම් ප්ලේ එක coming out වෙන්නන්නද මම වෑන්නේ mid, දන්න but we know, Inexile Wasteland 3 you වෙන ගහපන් වෑන්නුනොත් මේකද වැඩ කරන නැතිව පෙන්වනවා බෑ ගේම් ප්ලේ අඩෝ ඒක ලීක් වෙච්ච අයින් කරලාද කොහොමද අඩෝ පට්ට ග්‍රැෆික්ස් බං එකේ තිබ්බේ උන්ගේ ගේම් ප්ලේ එකක් පෙන්නම් කාසාවට බලන්න මේ ඔක්කොම ඔව් බං තිබ්බේ අයින් කරලා බං අඩෝ පට්ට ගේම් ප්ලේ එකක් තිබ්බේ ඔව් බං ඒක අයින් කරලා මම හිතන්නේ ඒක මයික්‍රොසොෆ්ට් එකෙන් කොපිරයිට් ගහනවා බං ඒක මම පෙන්නුවා මටත් කියලා එහෙන්න ඕනේ නෑ නේ බං නිකන් නිකන් කන්න ඕනේ නෑ නේ නිකන් එල්ලගෙන මම මෙතන මේකක් තියෙනවා මේ පාන්නම උලත් මේ මීඩියටි ග්‍රැෆික්ස් තියෙනවා බං ඒ ගේම් ප්ලේ ලීක් වෙච්ච එක were centuries ahead of their time. Quickly firing dozens of lethal projectiles, they devastated enemies with a rain of fire. මීඩියටි ග්‍රැෆික්ස් තිබ්බා මේ ලීක් වෙච්ච ගේම් ප්ලේ ඔක්තෝබර් 28
අපි ඉවෙන්ට් එකට යන්නේ. බයි කෝපන් ඉවෙන්ට් එක. You're deciding the fate of the cults, the Holy Detonation, Cheyenne Mountain, and ultimately all of අවුද අපි ඩොනේට් කළා මේ අවස්ථාවේදී. ආයිත් තරු 20ක් දෙනෙක් ඉස්සරහා මේ අවස්ථාවේදී තරු 20ක් දීලා කියනවා boys and girls මේ මාසේ තරු 50000ක් ආවොත් මට දරු ඩබල් වෙනවා කියලා Facebook කයිලා කියලා තිබ්බා. පුළුවන් නම් තරු වැඩි සප්පයක් දෙන්න ස්තුතියි. Thank you so much Kisarabe, thank you so much. About take it out, thank you. And so we built this as a wasteland style dungeon crawl. And in there you find මේ wasteland එකනේ. මට wasteland හොඳයි game එක එච්චර. එහෙම පිස්සුවක් නෑ ගහන්න. මේවා නේද අලුත් emoji කියනවා. Yes. ඔය ඔක්කොම දාලා තියෙන Predator, Assassin's Creed. අර අරු මොකಾದ කියලා මම දන්නේ නැහැ. Mario, Sonic, බල්ලා, Alien. Redeem දාන්නේ කවද්ද? Redeem දාන්න නම් මම දවසක් මේ හරියට ගේමින් රූම් එක හදාගත්තම සෙටප් ඔක්කොම වෙනස් කරනවා පට්ට ඉන්ට්‍රෝ එහෙම දාලා අනිත් අලුත් කැම් එකක් ගන්න ඕනේ මේ කැම් එකෙන් හරියට පේන්නේ නැහැ මම බොඳ වෙලා පේ රන්සියක් කිර බියර් පෝන් හදන කවුද කොල්ලේ You're in there breaking into prisons, rescuing POWs. You're doing high-tech cultist rituals. මම හිතන්නේ මම හොඳම ගේම් ටික අන්තිමට පෙන්නන්න තියාගෙන coordinating like you never have had to before. Like everyone on your team has a job, and I really think this is going to take old players who know their Ranger team like the back of their hands, and it's going to make them scratch their head and really have to rethink how they go about combat and making it new, exciting, and challenging in a like mentally in a way we haven't been able to really do before with just straight up murder combat. Now, Wasteland has a reputation for getting a little silly. Right. What are some of the weird characters we can expect in some of the story encounters we'll see in the game? Yeah, with Cult of the Holy Detonation, we really got to cut our devs loose and just let them be creative and fun and silly. Like in Exiles, modus operandi is if we're like brainstorming and something makes us laugh, we just put it in the game. That's just how we do it. And we pick up the pieces afterwards because we want to make something that entertains us, and then we know if we're having fun, our fans are going to have fun along with us. And so we got to explore like really letting you get deep into this like weird radiation cult and let you interact with them and talk with them. And tell stories and like maybe even join them. And so like for instance, one of the characters you meet, one of the first cultists you meet is this slathering beast. He's got like claws and fangs and spikes jutting out, and he's drooling, but he's like the nicest guy in Cheyenne Mountain. Like you meet him and he's like, hey guys, you should like come in here and like soak up some of these herbs. And he shows you in and lets you meet the whole cult. And like, and another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists and you like melted them into a big pile, kind of like I would do this with like a magnifying glass. I like melt like army guys and like GI Joes into a big pile, and he's wet and sloppy and gross, and he's hard to understand. And he needs a translator supposedly. But he's like your number one fan, and getting to build like this totally out there, wild, extreme character was a ton of fun to write. Was a ton of fun to write for. It's a ton of fun to like explore like what makes this cult tick. And he's an absolute blast. Hell, even some of the weapons that you find in Cheyenne Mountain, they're devolved cultists. Like there's one guy and he kind of devolved into this bagpipe creature. He has this real like kill me vibe about him. But we get to play with these fun body horror themes that let us jackknife between sort of like dark and serious and like goofy and funny, which is a line that Wasteland really loves to ride. Like, you know, a lot of really important stuff is at stake, but you know, now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions that are out there. But say I'm a new player, say I'm watching this right now, I'm like, man, I want to get into Wasteland 3. What suggest for new players? Thank you. Thank you. And like I said at the top, like Wasteland is like the best version of itself right now. Thank you so much. Bro, thank you. Over the past year. And so you can get the whole thing with the Colorado collection. That's the base game plus Cult of the Holy Detonation and Battle of Steel Town, all for a discount. Or if you have Game Pass, you already have Wasteland 3. Just download it and play it, and then you can get both expansions with the expansion pass. That is awesome. Now, to kind of recap this a little bit, we talked about, you know, spewing pus bags and these weird characters and the cults and the boss battles and all these really cool things that are going to be in Wasteland 3. But please remind everyone before we get out of here,
when can you pick up this DLC? Right, this Work of Passion, it comes out on October 5th. We're really stoked. That is awesome. This is the Cult of the Holy Detonation coming October 5th. David, thank you so much for joining us. Thanks, Barish. Appreciate it. All right. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played host to some incredible crossovers, including unique chipsets inspired by games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, we're excited to announce a brand new special event that will award players an all-new ship as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Thieves. Better yet, this event begins tomorrow. So get ready to make some mayhem and let's get our first look at this very special ship. Twitter use කරන්න පිටරට team එක. හරිය Mario game එක 20 million NDs වුණා කියලා දන්නේ. ආයි විතර copyright ගන්න තෙන් බාද නේද? නැත්නම් බලන්න. අම්මට මේ බෝට්ලෑන්ඩ් මේකක් කියලා. Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. And we were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves? And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by into Sea of Thieves, and we're giving all of our players a chance to earn it during kind of the Gamescom time period. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life, and giving all of our players the chance to earn it as part of this live event that we've cunningly titled Mayhem. You might notice the link. So you can probably guess the kind of activities that are involved. But if you head to Larina, any of the outposts in the Sea of Thieves world, she'll be able to fill you in on the details of what you need to go do. So we hope everybody gets a chance to take part in this English audience එකට තියෙන්නේ බා. So it starts today and it runs through to September the 7th. කරලා වැඩක් නැහැ ලංකාව සිංහලෙන් කරලා වැඩක් නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින් කරනවා නම් කරා. And I think that's it from me. So, as always, I will see you on the seas. You. Kita පටන් ගන්න. Thieves ගැහුවෙත් නෑ. අයියෝ කොළපාට කියන කළු මල්ලේ. එයා මෙම්බර් කෙනෙක්. It's always been a dangerous world in Trumbull Valley. Take කියවනේ මොනිටර් කරන්න. මේ මොකද්ද මේ ගේම් එක? ඔයි. State of Decay 3ද? But now. Holy shit. වෙන්න. That brings us back together. මේ State of Decay 3 එකද? Reunites old friends. මේක පට්ට ගේම් එක. 3 එක පෙන්නුවේ නෑනේ මෙච්චර කල් ගේම් ප්ලේ එක. ඒ ඊටඩි ග්‍රැෆික්ස් තියෙන්න බෑ. Of a growing threat. Hope. The greatest weapon we අඩ කෝප් ගහන්න පුළුවන් පට්ටම zombie game එක. Open world. අට්ට. How will you survive? We will survive. නෑ 2 එකේ අලුත් මැප් එකක් තියෙනවා මම හිතුවා 3 එක කියලා. හම්බ. මේක පට්ට ගේම් එක. පතේ අපි ගැහුවා. ඔය ඉන්නේ බත්තලයා. අඩෝ. home coming. To Trumbull Valley. ඒක DLC එකක් මම හිතුවා 3 එක කියලා. Just like zombies themselves, it seems everything old is new again in State of Decay 2. And we have a guest to walk us through this Undead update. Please join me in welcoming Undead Labs Director of Communications. Hello, I'm great. It's great to be here. Talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands.
You are indeed. So let's talk about the homecoming update. Obviously, we are coming back to Trumbull Valley. We were there for Heartland, the update, back in 2019. Minecraft channel එක පටන් ගත්තොත් හරියද? Sit right here and listen because you're adorable. ගහදලා බලන්න ලංකාවේ ඉන්නවා Minecraft story ගන්න mode කට්ටිය. within the game, but it's a very linear, narrative-driven experience. මංගල Players මලා can move their මනුස්සයෝ communities there. So දිරාවට. that's all changed with the Trumbull Valley map. දිරාවට. It is the 5th core open world map. It's fully remastered and it News expands by to 2 Netherlands, man. territories that were completely inaccessible in Heartland. So players can return to Trumbull Valley with their communities, start new communities F in there, the chat for the and Mangala really start කියලා තියෙනවා. exploring everything that the new map has to offer. අප්පට So තිරාවට then F would in the chat homecoming be a boys. sequel then to Heartland? Yeah, exactly right. Mangala- So Mangala mutu the events in මවල බලු Heartland නේද? kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the third part of our Trumbull saga that began with the original the State of Decay game, continued Napragyan. into Heartland, and now we ඊක see 19 keyboard what එක has ගන්න බෑ. happened since then and යා what ඉමුලේට් කරලා storylines ගන්න might be පුළුවන් coming තෙවිඳු to a කියන. close. So there is ඉමුලේට් a කරලා ගන්න lot for පුළුවන් players to ඒක discover, කන්ට්‍රෝල් එක a කරන් lot of ගහන්න එතකොට තමයි environmental ගැම්ම. storytelling to find. ඉස්සෙල්ලා And, දෙනවා. you know, things have changed. So this isn't the Trumbull Valley that players might remember. So that's going to be exciting. Interesting. Well, and anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have If I'm on a YouTube, juggernaut that's of it, content, pun intended. Talk to me a little bit about what some of those things are ඇයි that players බං can get in on පෙන්නන්න here නැත්තේ now. බං in the හේලෝ expanded එකවත්. Trumbull Valley. Yes, a ton of new content. In fact, we're doing something unique with the Trumbull Valley map. There are items there that you can only find on that map and nowhere else in the මේ game. කෙල්ල මිල්ෆ් Including 12 කෙනෙක්ද new hats and නැත්නම් outfits, 10 new very cool තරුණ weapons. කෙල්ලෙක්ද නේද? We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, we are adding the game's 12th කියන්නේ bounty මේ- pack. So that will be මම available කොණ්ඩේ බාහිර කපපු කෙල්ල from නේ the අයිත් bounty කෙල්ල broker ගෙන across ගියේ. all maps. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people to find them. A juggernaut amount Waiting for of Halo, content, yes. and I don't care who Yes, sees that I second love pun it. of the day. මොනවද That ඒ works උන්ට? out great. Well, let's talk about the State of Decay community because it's absolutely an integral part to this entire franchise. And කොණ්ඩේ State of බලපන්. Decay being on Xbox Game Pass, how අර has that impacted the community? earrings How has that එක. impacted the game? Talk to me about those. It's been fantastic. And, you know, we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons කොණ්ඩේ we're බාහිර doing Trumbull කපපු Valley as a ආසලයි. map is because Okay. it was one of the most requested features from the community, which මොනවද also අයන් මේ makes කියන්නේ it very exciting පොඩි for us ළමයි to be බලනවා able පොඩි to say, ළමයි බලනවා පොඩි ළමයි "Ah, දැනගන්න ඕනේ you මිස් get it." කියන්නේ මොකක්ද කියලා. And we have a ඒ major දැනගන්න milestone that කියන we're උන් පොඩි උන්නේ. celebrating. State of Decay 2 නැත්ද has මහත්තයෝ. 10 million lifetime players. 10 million lifetime hang your hat on that. I absolutely love that. That is Really බලන්න. grateful. incredible, මේ hair amazing news. style එක කියන Congratulations නැන්සි to you වත් and the entire ඒ team at වගේ hair Undead style Labs, එකක් man. දාලා Fantastic work. කොල්ල Well, speaking of පස්සේ Xbox Game Pass, let's give me the deets one more time when it comes to the update. So the update releases September 1st. It's a free update for all State of Decay 2 owners, and it's included with Xbox Game Pass. Happy homecoming. Thank you, Wonder, okay. very much. Far Cry 6 නැද්ද? Yeah, we moved සමහරට from පෙන්නයි Trumbull බලන්න. Valley to the හෙටත් Lost Gamescom Valley of event එකක් Korea. තියෙනවා This බ. mystical Saints Row location අලුත් trades එක zombies for පෙන්නනවලු. ancient warrior clans, හෙට provide හෙටත් temples event of එකක් long තියෙනවා dead මම. god kings, and a healthy dose of hack and slash. Saints Row අලුත් එකක් කියනවලු. රීබූට් එකක්ද 5 එකක්ද දන්නේ. මේ තව අලුත් ගේම්ස් ගොඩක් පෙන්නන සීන් එකක් තියෙන හෙට. මේකෙත් පෙන්නයි බලන්න මේ වගේ. Dark Souls වගේ. ඈ ඒක ලෝල් යන්නේ නැවත. In Transform. Stray Blade, you discover the mystical lost valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and winding canyons. A game world that changes based on your victories and plenty of dues to stab blade-to-blade combat. If that weren't enough, you even get a fuzzy little pal to help you out. Between the epic fights and this small guy, there's clearly a lot going on here. So let's hear more from Point Blank Games about Stray Blade. Hello everybody, I'm ලංකාවේ the ගෙදරම game director at Point Blank Games, and today I will show you Stray Blade. Stray Blade is an action RPG where you play a rogue adventurer who is exploring the ancient valley of Akria with his companion, a witty wolf named Boji. Unveil the history of the Forgotten Valley as to the powers of the 3 Akrian metals to restore balance to this war-torn land. Thank you so much. Combat and exploration are the 2 key elements of our game. Let's dive into the combat first.
Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. To achieve that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic finishers. You can choose from multiple weapon categories that can be combined to fit your playstyle. Now, let's take a look at the exploration. Crea's colorful world ranges from overgrown city ruins to frozen caves and winding canyons. Together with your companion, explore the deepest corners of an ever-changing world, bristling with adventure. Every discovery holds treasure. Find rare materials, recipes, weapons, lore pieces, and beautiful places. Change is part of your journey, where every victory impacts the world around you. When you die, time keeps moving forward. Enemy skills stay dead. New foes invade camps that you weakened. And when Boji revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. And of course, get ready for epic boss fights. We hope you enjoyed the first look at Strayblade, which will be out next year. And keep an eye on our social media channels for more information. Next up, one of the most unique games finally comes to Xbox. Unique. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love with me. Unique. In case that didn't tip you off, we're talking about Crusader Kings 3, the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that will conquer your kingdom. And evil twins, apparently. Yeah. It's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience to a controller. Not to mention bringing the grand strategy experience to my comfy living room couch. We'll all be ruling from our thrones soon enough. Check out Crusader Kings 3 now. Coming to Xbox consoles. My son, we must never forget the crimes committed against us. Your father sought his glorious revenge and failed. He never understood that the greatest wars are won with weddings, not warriors. With daggers, not swords. Only the small-minded measure success across the span of a single life. The real game is played across generations. YouTube එක හොඳයි එනකට Facebook එකෙන් සල්ලි හම්බෙන වැඩි පඩියකුත් ගියනවා ඉතින් අත ජීචි පාර්ට්නර් කෙනෙක් වුණා පඩියකුත් හම්බෙනවා ඒක දවසම ගේම් ගහලා ඉඳින් බොයිස් ගෙදර Crusader Kings 3 is wild. You really haven't lived until you've made an 8-year-old the King of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland kind of weird? Exactly that kind of weird, which means I am so excited for Psychonauts to finally get a sequel. It's been so long. There really is something special about Psychonauts, isn't it? It really is indeed. Now, think about this. Psychonauts 1 originally came out. It was a different time for gaming. Most of the biggest games that Battlefield 2, Call of Duty 2, they were great games, for sure. But they were all big, beefy shooter games. Meanwhile, Psychonauts had humor, whimsy, and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity in an era when games were increasingly turning grimy, dark, and combative. Not to mention having some deceptively deep character moments. That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch trailer for Psychonauts. උඹට කීයද පඩිය මට පඩිය නැහැ මම Facebook එකේ මේ 2 එක බොයිස් 1 එක පස්ස මේක
එක මේ තාම ආවේ නැහනේ මේ මූ කරන්නේ බං එක එක්කෙනාගේ මේ මනස ඇතුළට වෙන් කරනවා මේ උන්ගේ මිනිස්සුන්ගේ මොළය ඇතුළේ වෙන දේවල් පට්ට සීන් ටිකක් තියෙනවා පට්ට ස්ටෝරි එක පට්ට ගේම් ප්ලේ My first day on the job. Get ready, Rasputin. මිනිස්සුන්ගේ මොළය ඇතුළට එක පිස්සු අර Rick and Morty එක වගේ තමයි මේක ඇතුළට පාරක තියෙන්නේ. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? Vaccine එක ගාවද? I'm not supposed to check out equipment to. කේවිරිට්ම විහාරය මොකද්ද? You did what? Lion එකේ අවුල්ලක්. Quit picking on the new දැන් kid. ස්පෙෂල් බ්‍රිව් We තමයි. were all new ones, in case you forgot. I've got eyes on the target. ප්‍රොටෝටයිප් ගෙනාවනේ මං ගේම් ප්ලේ. And I've got මට eyes on ෆෝන් me. එකේ ඉඳලා තියෙන එකයි තාම ගේම් ප්ලේ බලන්න. All I see is another unruly peasant. Oh boy. When men do misfire, turn the world on its side. Hello. It wouldn't be the first time the Psychonauts underestimated Maligula's power. Leave it to me. අගෝස්තු 25 හෙට එන්නේ නේ. අඩෝ. Well, it's clear I could not be more excited for Psychonauts 2 because I gotta be honest, me and that original game, we got some beef that needs settling. If you know, you know. The meat circus level, it is infamous, it is brutal, it is difficult to say the least. It's the final level of the original game that came out, and I cannot believe I'm doing the math on this one. 16 years ago, Tim Schafer and Lizette Teatree Montgomery. I am definitely dating myself, but you all welcome from Double Fine Productions. Thank you so much for being here. Tim, can you believe it has been 16 years? I almost said 19 years. Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz because the story picks up right where the first game left off. And even though it has been a lot of years, it's a game that matters a lot to us. We really love it here at Double Fine, and we know that a lot of fans, it meant a lot to them. And so we really want to be true to the spirit of the first game, which we were able to do because we brought back a lot of the same voice actors, and we also have a lot of people on the team here that worked. In the game, boys. අම්බට සෙරි. 还是天命。 එන්න ගේම්ස් බෝයි Unreal Engine 5 එකෙන් හරිද? මේ Monkey King එකෙන් ගහන්න තියෙන්නේ. මේ මුන්ගේ පළවෙනි ගේම් එක අනිත් එක. චයිනීස් කට්ටියක් අදලා. චයිනීස් මිත්‍යාත්ව Monkey King බලලා ඇති ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම් එකකින් බලලා තියෙනවනේ. එන්න පොර. මේ අනිත් එක මේ ඉන්න මකර පේනවනේ චයිනීස් ඩ්‍රැගන් කෙනෙක් ඉදිරියට තියෙන ඒක ගැටි. මේ වගේ එකක් දැකලා නැහැනේ. පට්ටදේ මේ මකරයි අමුතු ගතියක් තියෙනවා. අර පොල්ල උඩ නගින එක නම් පට්ට. ඒ පොල්ල එන්නේ ලොකු වෙනවා. අද්දේයෝ. මුලින්ම බීවි ආයෙත් කියනවා දැක නෑම. ඒකනේ ඔය ඉන්න ඔබ මේකත් නේ මේකේ හතර ටික බලන්න 情纵欲要我说放屁 graphics තමයි පට්ට Unreal Engine 5 එක
Music බලන්න. The boss fight එක එහෙම පට්ට. 他却愁看我Wala patte wala bisa ini kan bukan Sushin cha amma dulu ini kok ya ini tadi ada එන්න ගේම් හයිද අන්තික Unreal Engine 5 එකෙන් පට් ලස්සනයි change and slow down how things are moving by changing people's perception of time. And he also has the power of projection, which allows him to pull an archetype, a personality out of his unconscious mind. Like a companion in battle or in puzzle solving. WW game එකක් ගහමු. අර අලුත් WW එකක් announce කළා නේද? 2022 ද 2021. And now perhaps he's part of a whole organization. 30k වෙන live Are there ඉන්නවා. other brain agents, other psychonauts out there මම that 12ට යනවා. grew up 12ට in a එක එක completely different circus? character customize කරන්න බලා multiplayer shooter game මොනවද? Outriders. We have a lot of new characters in this game. As soon as Raz arrives on Dr. Octopus headquarters, he immediately gets introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him how he fits into the organization. The bottom. They're right down at the bottom. So earn his way back to the top again. He's no longer the coolest kid in summer camp. And much to his chagrin, his entire family, his entire embarrassing circus clothes wearing family comes to visit him in front of all Highland his friends. So the interns find out that he's the operating child of the circus family. Each one of them has their own quirks and struggles, and some of them are psychic. So a lot of their story gets told in this game, including their backstory and how it relates to the foundation of the psychonauts themselves. Well, I like that. And of course, as you might know already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy meat? You can get back to the beef and play Psychonauts 2 on August 25th on Xbox Game Pass and PC. There it is. Lizette, Tim from Double Fine, thank you so much. And extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. Thank you so much. We're very excited. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan favorite franchise in our Xbox Play stream tomorrow. But first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for Gunk. ඇයි බම් මේ ගොබ්බ ගේම් පෙන්නන්න පෙන්නපන් කොන්ද ඒක I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. You have to be careful out there. ගොබ්බ ගේම් බැලුවේ Everything here. ආදල්ලාගේ This planet is literally a paradise when the gunk's gone. මේ කොල්ඩ් එක බහලා නෑ බයික පාට Bex? Oh, please, Bex. Highland then hi. Oh, Transformers games are there. I'm to normal. Hype එක We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite, but let me just say, it is so cool that State of Decay 2 is expanding Trumbull Valley. Come on. And hey, you know what? Great job on that Flight Sim interview. Oh, thank you. I mean, talking to Jorg is always a blast, and Flight Sim is such a special game to me because, I mean, it's literally letting me travel the world. But
I was staring daggers of jealousy watching you talk to Tim and Lizette over at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you got to play Psychonauts 2 already, so I don't even want to hear it. That's true, but it's not the same as talking to the creators. Just trust me when I tell you, be excited for Psychonauts 2. I will say this as well, I am excited to see even more of Psychonauts 2 on our Xbox Plays streams. Yes, don't forget, Xbox Plays will recap all the week's news throughout the week at twitch.tv/Xbox, so make sure to check that out. Before Kate and I let Playground Games take the wheel, let me just say that it's been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone today. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. But we're far from done here. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, Xbox Game Pass for console, PC, and cloud, and of course, Steam. And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. Let's go, if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right where you are. Without further ado, let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 controller, which is available for pre-order today, so players can have it in hand by November 9th when the standard edition of the game launches. මාර පාසිව් එක ඉස්කල් අලුත් එක මම try කරලා නැහැ මේ අලුත් Xbox එකේ controller එක. මේක බලන්න. මට feel අද ඉබ ගහලා වගේ ඒක. ගස්ස ගහලා. පාට ලෝකය. අම්මා ගහයි ඉන්නේ ඇතුළ. අඩෝ කවුද අර දුම ගහන එක මොකද්ද පාර ඉන්දියාවේ ඉන්නේ බං දුම ගහන එක බං දීපාවලිද දිවාලි ඕ අර වල්ලේ අප්ඩේට් එක ගන්න නේද අම්මා ලිමිටඩ් එඩිෂන් කන්ට්‍රෝල් එක එලා ඉතින් ඕක ගිනි කරන් යනවා Charlie here, and I'm at Playground Games with Forza Horizon creative director Mike Brown and Forza Horizon art director Don Arcetta. Hello, everybody. Hey, everyone. Hi, Charlie. Hey, Charlie. How cool is this? It's stunning. Look at that. Well, we obviously just saw a really cool video about it, and I'll be the first to say there is an amazing influence of Mexican car culture and music literally displayed right across the front, isn't that right? Absolutely. It just feels like it's a part of the Horizon Festival, like it's just dropped out of the game into your lap. Absolutely. Absolutely love it. And there's so much we do want to show the fans, and it's been quite difficult to decide where to start. So can you maybe tell us a bit more about the game, Mike? Sure, yeah. So Forza Horizon 5 is bringing the Horizon Festival's unique brand, fun and freedom to beautiful and vibrant Mexico. Players are going to set out across the largest, most diverse open world we've ever built in hundreds of the world's most beautiful and exciting cars. Yeah, and people think that Mexico is just a desert or a beach, but there's so much more to it, isn't there? That's right. Even though it does have pretty awesome beaches and a number of amazing deserts, it also has vast canyons, hidden temples, awesome, beautiful historic cities, and even a towering snow-capped volcano, the highest point we've ever had in a Horizon game. So you've talked about how Forza Horizon 5 showcases powerful, all-new graphical features, but what more can you tell us about that? So yeah, our Mexican HDR sky captures really illuminate the world to the point where you feel like you're really there. And thanks to the Xbox Series X and S, ray tracing is utilized in Forza Vista to really make our cars look more true to real life. You'll encounter the smallest of details as you travel throughout the world, all rendered in striking realism. Oh, that's such an exciting overview. I cannot wait. And next up is something we know that Forza Horizon fans have definitely been waiting for the most. Mike, what exactly is that? Yeah, that's right. We are about to reveal the cover of Forza Horizon 5, featuring the incredible Mercedes-AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. Should we take a look? Let's do it, yeah. Ito pa sa OnlyFans. Oh no, asa na OnlyFans? Adore, Alex.
Now, those are two very different ways to explore Mexico. So what I want to know is why those two cars were chosen and what players can expect when they get behind the wheel. Yeah, so those differences are exactly why we chose them. The Mercedes-AMG 1 marks the first time a car features Formula One hybrid technology almost one-to-one from track to the street. And with the 2021 Ford Bronco Badlands, that's primed for rugged off-roading across Mexico's vast terrain. And I'm certain people can't wait to see more of what these cars can do in the game, so I don't think we should keep them waiting any longer. Mike, can you tell us about what we're about to see next? Yes, so in a few moments' time, we'll be kicking off a Forza Horizon 5 Let's Go stream, and everybody should check that out for a big deep dive into loads of new content and features from Forza Horizon 5. But before that, we have 8 minutes of brand new gameplay, where we're going to see both the Mercedes-AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. And in typical Horizon fashion, we are going to see active volcanoes, cars jumping out of cargo planes, and a race under beautiful Mexican skies all the way to the Horizon Festival. Should we check it out? I think we should. මල්සේ වෝල්කෑනෝ එක දාන්න යනවා. අනේ ඔබ අතර මේ දර දිනානේ මෙක්සිකෝ එකේ තින්නේ Bienvenidos a Mexico. Here we take control of the 2021 Ford Bronco Badlands atop the towering snow-capped Gran Caldera volcano. See you on the other side. Follow that car! Past me! දුරෙන් ඉද්දි හැදෙන සින්නක් තියෙනවානේ. අම්මට අඩෝ වෝල්කැනික් බොයිස් මං ගහනවා මේක ලයිව්. ඒක හැබැයි වීඩියෝ එකක් කළාම තමයි මම ලස්සන බක්. අද මේක කලින් හම්බුනොත් මම වීඩියෝ එකක් කරනවා වලින් මේ channel එකේ ඊට පස්සේ ලයිව් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කළාම තමයි quality එක පට්ටට දාන්න පුළුවන්. ලයිව් කළාම quality අඩු කරලා එන්නේ. ඒකයි මම ආස වීඩියෝ දාන්න. අම්මට උඩු. අම්මට උඩු ගැම්මක් තමයි ඒක තමයි. ආමේ පටන් ගන්න විදිහ. මට උඩු Fast and Furious මම ඔහොම එකක් ඇද්ද GTA එකෙන් බලලා තියෙනවද Fast and Furious So now we see the 2020 Corvette Stingray tearing up the asphalt towards a dust storm in the Mexican මේක battle royale mode එකක් තිබ්බනේ මං ආවේ Corsair එකේ ආවනේ battle royale scene එකක් මේ අන්තිමට එන එක කැපෙන scene එකක් වගේ scene එකක් ගියා Oh dust storm में अब दो दिन क्यों ना हुआ हम मटर सीधी हुए पास्ट हुई गली को ना हुआ दो दुबई हुआ के अरे एक बात है वो गली को ना हुआ देखा था बने हरे मटर सीधी डटर फील्ड लेके ना नहीं आलू थे तो को जम्मत तमाही नहीं උඹ බැඳලාද නෑ යකෝ අඩෝ ඒක පට්ට තාවිතත් අම්මා තාව ප්ලේන් එකක් මේ පාර ඉන්ට්‍රෝ එක මේකයි අර මතකද ගිය පාර ඉන්ට්‍රෝ එක Forza එක පටන් ගන්න ගේම් එක මේ සීසන් එක වෙනස් වෙනවනේ අඩෝ
රිඩීම් දාන්නම් බං ළඟදී අඩෝ කැලේ බං Next up is the Porsche 911 Desert Flyer, crashing through the dense jungle tree canopy. Aduh, kopo tika. Kok dia. Kok kan Mexican kok ni. Cocaine. Aduh kali. Mata mai kali. Fast and Furious 9 එක වගේ. අඩෝ කෙසෙල් කන් නේද? අඩෝ කෙසෙල් කන් ඔය කා. අම්මා උඩින් ගන්න නැහැ. අඩෝ Pablo Escobar එක තමයි පවන් දන්න. මේකේ ඩ්‍රග් කාටල් එකක් ළඟින් ගියාම වැඩි තියෙනවා පත්. බලා ආසනසි උනෙලා ගන්න බැරි Xbox ඉන්නේ. මේ PC ත් වෙනවා නේද? සාල්ට Xbox එක නම් පට්ට මාසයි ගන්න ඕන. ඕ Puta. Mexican lah katakan ni Spanish ni ada. Anna kopu. What music copyright ada ni? Tapi mana game music bang. Ekarang hadana soundtrack ni nak sure ni. Dia nak ada. Aduh. Mudi. ෆ්ලයිට් එක යන්නේ මේ ඩ්‍රොප් කරන්නේ ෆ්ලයිට් එකෙන්ම අම්මගේ දුලන් අට්ටෝ ගැම්මත් තමයි අට්ටෝ අඩෝ ඉන්ට්‍රෝ එක නම් පට්ට. And on the final leg, we have the stunning Mercedes AMG 1 at full speed across Mexico's sun-baked rocky coast. අනේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරලා මේ ඉවෙන්ට් එක කරනවා. ඒ හරියටම කොලිටියට බලාගෙන Twitch එකෙන් බලන්න පුළුවන්. Twitch එකේ කොලිටිය වැඩි මාර විදියට ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක. මට පිට. අඩෝ මා ලස්සනයි ඔය. ගහද්දි විතරයි ලස්සනනේ. මේ ඔකි බලන වීඩියෝ එක 720p එකේ බලන්න. PS5 එක නෑ එන්නේ. මේක එන්නේ PC Xbox එකටයි. ඒකලන් ස්ටුඩියෝ එක. PS5 එක තියෙනවා රේසින් ගේම් Gran Turismo කියලා එකක්. ඔය ඉන්නේ කොහෙද කොළඹ? ඉවරයි. අඩෝ මුවල්ලුවා ගියාම ඔක්කොම අන්තිම මොහොතේ එක වුණා ගියා කොහෙක ඒ මොකක්ද මේ වහන්නේ P1 ද මොකක්ද ස්පැනිෂෝලා ඔව් බං ඒ කාලේ ඉවරයි බොයිස් කොහෙදලාට ඉවරනේ 12ට ගිට්ට ඉජි බොයිස් මේක පෙන්නුවේ යන්නේ හෙලෝ එක එනම ගහපන් වීල් එකක් ගන්න අදහසක් නැද්ද බලමු ඊඩඩි වැඩ තියනවා කරන්න මේකට ස්පෙක්ස් මොනවද ඕනේ Forza 4 ගහන්න පුළුවන් නම් මේ ගහන්න පුළුවන් ඒ බා අර මේ මියුසික් එකේ චිල්නේ එනම් බොයිස් මම කැපෙන්නද thank you like කළා donate කළාට boys RP එන්නකෝ RP ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ
RP බලමු මම හිරේ බම්මට හිරේ ඉඳලා තමයි එන්න වෙන්නේ හිරේ ඉඳලා අලුන්ට කෝල් එකක් ගාව හිරෙන් පාව පන්නන්න කියලා අපි බලමු එහෙම කරේ මම හිරේ අපි කෝල් එක ගන්න ඕනේ හම්බෙම 12න් පස්සේ එනවා බයි බයි good night දැන්ට හાર્ට් ඇස්සක් දෙන්න බොයිස් ඒක නේක අර මේ මියුසික් එක මම සීල්නේ බා අර වෙජ්ජම් පෑ 4 පෙන්නුවෙත් නෑ හරිද හේලෝ එක පෙන්නුවෙත් නෑ දැන් හෙට ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා හෙට එන්නම් මම හෙට සේන්ස් රෝ පෙන්නනවලු අලුත් එක බලමු ලෝකියා තිරේ ඉන්නේ දැන් අදපා අන්න මෙටා කරලා එළ thank you like කරලා donate කරලා තරු දුන්න ඔක්කොටම thank you වේවා thank you අපි රැට තරින් හම්බෙමු bye bye good night boys